இன்னைக்கு பூமி ஃபவுண்டேஷன், த கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் சென்னை அண்ட் மிர்ச்சி சேர்ந்த மாதிரி ஒரு மிக அழகான ஒரு இனிஷியேட்டிவ். எப்பவுமே நம்மளுடைய சிட்டி க்ளீனாக இருக்கணும், நம்ம வீடு க்ளீனாக இருக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம். அதே மாதிரி நம்ம கடலும் சுத்தமாக இருக்கணும், நம்ம பீச்சும் சுத்தமாக இருக்கணும். இல்லை யோசிச்சு பாருங்களேன், இந்த கடல் காற்று திரும்பலன்னா சென்னையோட கதி என்னவாக இருக்கும்? அப்படி நம்மளை காக்கக்கூடிய ஒரு கடலை நம்ம ரொம்ப வேதனைப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஒரு பயம் நமக்குள்ளே இருக்கணும். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இனிஷியேட்டிவ் தான் இன்றைக்கி காலையில் த கால் ஆஃப் த சி அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக ஒரு இவெண்ட் நடத்திருக்காங்க பூமி ஃபவுண்டேஷன். நம்மளை தாண்டி நம்ம ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல, அதுதான் வாலண்டியரிங். நம்ம மனசால ஒரு விஷயம் ஒருத்தருக்காக பண்ணுறோம், அதுலேருந்து நமக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது, ஆனால் சமுதாயத்துக்கு ஒரு பெரிய லாபம் அப்படின்னா அந்த மன திருப்தி அப்படின்றது வேறு லெவல். அதை செஞ்சு பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும். அதனால் ப்ளீஸ் வாலண்டியர் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு முறையும் நிறைய கால்ஸ் ஃபார் வாலண்டியரிங் வந்துகிட்டே இருக்குது. ப்ளீஸ் வாலண்டியர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பெசன்ட் நகர் பீச்சை க்ளீனப் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுடைய மெட்ராஸ் டே வேறு, அதனால் இந்த 383rd இயர்லேருந்து எப்பவுமே நம்ம சென்னை இந்த ஊர் மாதிரி வரவே வராதுடா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு சான்ஸே இல்லை. நம்ம சென்னை போல் வேறு ஊரே இல்லைன்ற அளவுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கலாம். ஓகேங்களா? தேங்க்ஸ் ஸோ மச் கைஸ். Company. Today I really would like to show my appreciation for the Tamil Nadu government and Greater Chennai Corporation and NGO Bumi allowing us to join this very important and meaningful activity. Already I've been to the beach and pick up some of the garbages. Really, I was feeling that this is necessary. Then I was feeling the cause with this. Then together with Yamaha Motors India and also our customers, led by our dealers and also Blue Streaks touring team, we'd like to make a big contribution with the activity of Tamil Nadu government, Greater Chennai Corporation and Bumi. Today, really thank you. So let's continue to clean up. Thank you. Thank you so much. Let's continue.